All right, welcome to round 2 of our Möchtest du abheben? European Highlander Ja, tournament gerne. Abheben ist Pflicht. Abheben ist Pflicht? from March 2026. And on the left side, we have yours truly, actually. Gut. That's me, and I'm playing Keine uh, Zahl. a challenge anfangen. deck, Ja. I call Viel it, Spaß, viel Glück. because it's UB tempo, but it does not play any cards that have been released through commander sets, which is, to be honest, a little bit of a rough one because there are really, 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 really strong cards in there. Barogoyf, Opposition Agent, etc. And on right, you have Peter bringing Grixis mid-range or Grixis tempo. Basically, it means that his deck is similar to mine, bringing one more color, having access to one more color of good cards. And yep, we are cutting here. And let's get this round 2 of 4 underway. Right. I get to play first. And I had a very nice first round playing against Mono Red. Und irgendwo kann man sogar Poison Counter drauf machen. Okay. Some of the, so to say, challenge cards did do me really well. Challenge cards being cards that I have to play instead of having the good commander cards in there. I'm really trying to spike one of these tournaments that happen every month here with the deck without commander cards, but it has been a real challenge, to be sure. Peter seems to be happy with his hand. I take a mulligan. It looks to be a little bit of a land-heavy hand for me, but I have to put one back. So let's see what happens. Alles klärchen. Dann lege ich mal los. Leg los. Dann gehe ich mal um 19. Ja, Unterirdischer See. jawohl. All right, fetch land into duel, Und into Todesreden-Schamane. Jawohl. Deathrite Shaman. It's a good card. It's a good card. Pretty strong start. Foothills und One of the fettes strongest that I Effekt, aber can auch so ein schwarz-rotes produce. Land. Dann bin ich. Ja, ich surveil noch, aber Peter das goes versuche ich dann for unabhängig von deinem. Black Red Surveillant, Okay, ich fange einfach mal Raucous ganz Theater Ja, or fang something, einfach mal I ganz think. Zieh mal. Let him surveil, although I've already drawn my card before I play something. Which is actually really relevant here. He goes for, he puts Tishana's Tidebinder into the graveyard. Dann will ich auch nochmal fetchen gehen. Ja. Which leads me to fetch again. Going for the tropical. So the tropical is actually only there to fuel the Deathrite Shaman. Also makes the Verdant Catacombs able to fetch for blue. Hast du beim letzten Mal die Tropical auch schon drin? Nee. So yeah, here we're joking because recently we decided that we allow to procs a couple of cards. Dann würde ich mal deine Foothills entfernen. Alter, nimm doch deine eigenen, Junge. Nee. Dann spiel ich mal einen Rabenadler. Ja. Dann würde ich mal die And here comes Raven Eagle from the Avatar set, which I actually think is a pretty strong addition. Ist schon richtig. Handkarten 5 oder so? Or at least a strong replacement for some of the premium 3-drops that I'm not playing, because it actually produces value
immediately when it comes into play, it has evasion and it keeps on creating value. It's also Achso, das ist jetzt, ja. strong against reanimated deck like we saw in the first round. Peter immediately puts a stopgap into play after playing the Steam Vents, Yes. and my aerial assault seems to be halted unless I can find a removal. I do have a Snuff Out, but Snuff Out really, really doesn't want to target black creatures for some reason. Vestibül. Ja. Und der draint immer 1, wenn du einen Hinweis opferst, ja? Oder irgendwas opferst. Wenn ich die zweite Karte in meinem Zug ziehe. Wenn ich die Yeah, zweite the Karte in Raven meinem Eagle, Zug ziehe, Eagle dann also pings opponents for 1 and gains you a life when you draw your second card in a turn. Really nice that it's self-synergistic. Ich spiele auch mal einen Unheilskauz. Ja. Draw Yep. Trigger. I draw my second card, so I drain Krieg 1. Peter for 1. Also playing the Owl. And yeah, there you can see like why Deathrite Shaman is so insane in these tempo decks. Double spelling a turn, and I play the standard powerhouse Deep Cavern Bats. Seeing a hand full of bangers from Peter. True Name Nemesis, Psychic Frog, Push, Shoulder's Edict, and Counterspell. So what I'm thinking here is, do I take the True Name Nemesis so that he cannot play it next turn and giving me even more leg up in the race? Or do I take the push, removing that and completely from the game? Because at the moment he doesn't have a removal that forces me to lose the Deep Cavern Bats. Ultimately, I decide I can probably win a race against a 3-1, even if he plays it next turn. Ja, ich nehme einen tödlichen Stoß. Jo. Still don't want to attack with my Raven Eagle. So let's see what Peter does. Another Shock Duel, Watery Grave, and Ja, und dein Turn ist and the True Name Nemesis hits the board. Now I'm really thinking, okay, I need to start racing. Still at a comfortable life total right now, but I need to deal damage. Ich ziehe erstmal eine Karte. Sticking the glue, training. And I find one of my favorites, Kaito. Bane of Nightmares, I think is his title. So my hand is now Removal Ninja. So I decide, okay, I either trade my Baleful Strix for his, then I have fuel for my Raven Eagle, Boom. or he doesn't block, and I get my Kaito to play. Sind da die Planeswalker Maxshare? And here, I think, yeah, I miss removing the fetch land from my graveyard for the Deathrite Shaman,
But as it turns out, I think during this match it will not matter anymore because Ich kann auch keine Stun-Marken auf den. I will either not use the ability from Deathrite Shaman anymore, or Könntest einfach einen in dieser fact, +1/+1. Peter will put more lands into his graveyard, and I can use those. So now, after hitting for 3, resetting my Baleful Strix, I decide what to do with Kaito. I know Peter has a Sheoldred's Edict in hand, so it's probably not for long. I think I decide for Surveil 2 and draw a card. Could have tapped the Baleful Strix. Could have made a ninja emblem because I have another ninja in hand. I keep the cards on top, which is in Urza's Saga, and a Go for the Throat. Komm mit Angriff. So now I have a Go for the Throat and Snuff Out. Both do not hit Baleful Strix. It is how it has to be. My Kaito dies. I get rid of the Edict. Ja. Now I kept the Go for the Throat on top because I know about the Psychic Frog in Peter's hand. And I want a solution for that. Considering my options here. Dann Ulhalskauz. Ja. First get my draw in. Ich muss gerade kurz überlegen, wieso du den jetzt nochmal spielst, aber dann ist mir eingefallen, der ist ja Ninjutsu. Ninjutsu. Ja. Ich dachte, ich hätte Trigger the Raven Eagle, I think. Ja, ist gut. Or maybe I Und dann habe ich forget my trigger here. ich habe die zweite Karte gezogen, Drain of the 1. Ah, ja. Peter's so nice and lets me do the trigger, although I already played the Urza Saga. Das macht was? And then I play Nashi, Wenn der einem Spieler Searcher in the Dark. kann ich dann so viele Verzauberungen und legendäre Karten aus meiner Hand zurück. For those who don't know what that does, it's a 2/2 with Menace, and when it hits the opponent, you mill cards equal to the damage dealt. From the cards you milled, you can take all legendary and enchantment cards into your hand, and if you do not put any cards into your hand, it gets a +1/+1 counter. So it's a little bit of an evasive Slith creature, if you remember the cycle from Mirrodin. Moment, du fetchst? Ja. But sadly, Ja. my Nashi is hit by the counterspell Okay. in Peter's hand. Jetzt überlege ich gerade, jetzt kann ich noch angreifen. Ich muss diesen Unheilskauz irgendwann loswerden, ne? Ja, am Ende bringt er nur Unheil. And I finally decide I will trade my Raven Eagle Das ist ja with keine Kreaturen. Ich his hab keine, ne. Ja, dann kriege ich einen Hinweis. creature. Ja, ich denke, dann traden wir mal. Jo. Der ist schon geil, der Grabengeier, ey. Adlermann, Adler. Ja. So, Grabenadler. dann go. Ich hab den nur einfach immer als Geil And since so im the, Kopf. the cards so are rein von der a little bit Optik. curious, we discussed the art. Das sind doch die in der Wüste fliegen, oder? Die mit dem langen nackten Hals und so, ja. Ja. Warte mal. Ist immer mal gut. Peter's on 8, I'm on 15. Dann leg ich mal den Psychofrosch, wenn es recht ist. Ist recht. Und ich gebe dem Ganzen jetzt noch eine Chance. So there's another land into his graveyard. Go. Ich würde mal das Restless Reef entfernen Ja. und dann dem an die Kehle gehen. Ja. So I use his land here, not mine, because it's actually exiled, and kill the frog. Dann draw. Ja. And now my Urza Saga is like, if this game isn't already
taken over. The Saga will do it now. Muss ich unbedingt angreifen. Angriff für 2. Ja, geh ich auf 6. Krieg ein Leben. Lifelink hat er auch noch. Der ist sick, ey. Sick. Dann bist Jetzt so ein Pyroclasm, Alter. Ich würde es echt feiern. Peter jokingly says he's looking for a Pyroclasm. Pyroclasm would in fact be very strong. Angriff? Kein Block. Kein Block. Okay. Moment. Ich leg erst noch. So that's a Fury hardcast that can, in theory, wipe my board. I don't have a counterspell, Yes. but I do have a Stifle for the trigger. Ah, deswegen, ja, okay. And I also Würde ich, have... End of Turn noch einen Dude machen. Ja. First I make a construct. Ja. Ähm, 13 bin ich, du hast keine Handkarten. Doch, die Zephalin-Kollision. Du hast alle verliehen. And then I snuff out the Fury, I think. Boost. Pulling the snuff out I have in my hand from the beginning of the game to use finally. 2, Kann ich dir noch 2 Schaden schießen? 7. Ja, es sind eh 7. Ja. And with Peter being on 6, Okay. I think Mann, der he tötet sees mich the los. writing on the wall and Der packs war it in. gut. Der Vogel da, ey. Da Ja, ich hatte nur die ganze Zeit Angst, ich musste halt einen. Aber nur weil du vorhin gefragt hattest, warum ich die Magic-Karten so lange nicht in der Hand hatte, weil ich mich so viel um so komischen Scheiß kümmern muss. Scheiß kümmern, ja. Ja. Ich fange an Ja. und halte diese Hand. Peter's happy with what he has. Okay. Ich fetch direkt jetzt für Surveil und sag dann go. Okay. Ich zieh schon mal. Ja. Ich leg schon mal eine Insel. Jo. Dann weiß ich noch, bis du so wählst. Mein One-Drop-Spiele vielleicht. Ja. Ja. Natürlich. Ja. Ja. Der Klassiker, der Klassiker liegt's over, Alter. So, dann guck mal, überwach mal deine Bibliothek. Lass ich. Gut. Then my Tamio comes online. Ja. Go. But gets killed by Molten something. Ja. Go. Now I do have like... I drew Brainstorm. pretty well. Go for a brainstorm. With the idea of I will put back a land and then play. I think I have Undercity Sewers in my hand. Surveil something away. But I draw like 1-drops. So I kind of feel like I should play 1-drops instead of surveilling a land away. Since next turn I really want to play the Inquisition, the Unstoppable Slasher. Gitaxian Probe. Oh, I start with the Gitaxian Probe. And I see a hand that is Fall und Hymn to Turk. Okay. can really screw me over. Dankeschön. Him to Turek and fall. Musst du leider. So- Ich muss Oh. jetzt leider eine Karte ziehen. Ja, Habe ich den kacke. Fluss der Tränen Ja. und dann werfe ich hier mal die Hymn to Turk ab. Ja. I at least can get rid of the Him to Turek. Wie viele Karten? 5. 5. Ja, die. Well, Peter thinks about getting the 5/5 online, I think, Komm, ticking down, starting ich spiele erstmal den. to tick down or falling me immediately. Dann will ich 4 und I think he wants to wait until I have a couple of more lands out. Die kein Avatar ist. Sadly for him, I have Ja. a lot of lands. 1, 2, But let's see. 3, 4. Ist ein Zauberer. Kriege ich Vivi Orunizia. So he hits Vivi. Ornithier. Ja. So. Auf Deutsch heißt sie Orunizia. Ja, keine Ahnung. I think Ja. I think
he realizes later that it's not the strongest card in his deck, since it's not like he's playing a lot of spells every turn. But it's good hit here. Unaufhaltsamer Schlitzer. Unaufhaltsamer Glibber, ja. I just play Unstoppable Slasher. Mal schauen, ist eigentlich immer interessant zu hören, was die Leute so sagen. Ich weiß sowieso, sobald das erste Video mit dir hochgeladen wird, wirst du das 5000 Mal anschauen und dann jedes Play analysieren, das du machst. Dich so tot ärgern oder so. Das kann schon sein. Cycle des Lorien Revealed gets cycled. Für den Für eine Insel. unterirdischen See, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Für die tosenden Wasserfälle, die ich dann spiele und bounce den Alright, Schlitzer. so it's a Surveillant for Peter and a bounce for my Adventure. Unstoppable Slasher. Meine Adventure Zone? Hallo? Okay, dann bin ich. Brazen Borrower goes into the Adventure Zone after Petty Theft. Danke dir, ja, perfekt. I already start my turn, waiting on the Surveil. I draw another land, Ja, das ist nicht gut. but it's, I mean, I already know what I'm going to play. Ja. Dann Surveil mal, ne? Ach ja, stimmt. Let Peter Surveil here. Schlitzer. Ja, es muss der Schlitzer sein. Es muss der Schlitzer sein. I go for the Slasher. Sorry, ich will mal Land, dann go. Ja. Forget my land, but Duel. Wait, and let drop. Spiele ich den Aktenvernichter Ledger Shredder, und Fall. and then he hits me with the fall and triggers his Ledger Ah, Shredder. Entschuldigung. In Reaktion. Ja. I have something in mind. That's why I fetch here. I want to get like good cards out of my hand so that it's more likely that he hits lands with the fall, which is on the stack. And therefore I fetch to be able to play Dann darfst du da deinen Kram machen. Dann würde ich bevor ich abwerfe, das hier nochmal. Yeah, so I can play the Murderous Cut. I kill the bird, keep Brainstorm Murderous Cut in my graveyard. Now my hand is 50-50, 2 lands, 2 non-lands. Oh no, it's actually 2 lands in a spell. Ja, stimmt. Mitte rechts. Sadly hits the Baleful Strix. Dann bin ich. Angriff. But the Unstoppable Slasher is very painful. I play Surveillant, decide something good is on top, Ja. and it's Peter's turn. My hand is Underground River and Bounce, I think. Fear of Missing Out. Trigger. Ja. Und dann bist du. Auf Turn bringe ich hier auf die I bounce the 2-3, Fear of Missing Out. I think I just want to finish the game as quickly as possible, but sadly Peter has a bolt. Yep. Slasher now sitting there waiting for his turn to do something. Der ist tot, wenn er mit einer Stun-Counter stirbt, dann ist er tot. Peter confirming how to kill Unstoppable Slasher. Dann würde ich das Showing me versuchen, Pyrogoyf, den- which I have a mana drain for. Okay. Das wäre auch genug gewesen. But now his avatar comes online, Und der ist am Start. which will get really annoying. I think, is it go for the throat? That would be a really good pickup. Ah. Yes. Kill the avatar. Ach, ich muss ja sogar nur einen Mana bezahlen.
pay with the mana from the mana drain. But sadly, Mhm. Peter finds Was haben a wir? Tafelberg? Barrogoyf Fetch? and a fetch. I really wish I Ich also guck had gleich, wie Barrogoyf. stark der Barrogoyf ist, ja. What a card. Death Touch, Lifelink, Tarmogoyf stats. I think has a similar ability to Nashi where it mills Dann spiele ich die Fear cards of Missing Out noch. Auch. and then you pick up a creature card from among the Jupp. milled cards. Was hast du im Friedhof? Instant? And he has another, Land, still has the FOMO. 4. Okay, ich habe noch Sorcery und Enchantment. Genau. Ja. Also 6, ne? Ja. And of course, he should still draw the card from the FOMO. Also, as a Brazen Sieht keine Borrower Karte, still in ja, his doch, sehe ich. command, Kann zwar in keine his Abwehr, adventure zone. Kein May, sondern discard a card, then draw a card. Ja, das siehst du gerade Ja. auch. Boah, fühlt sich gut ein. Angriff. Block. Nashi. Yep. Go. Komm mit. Jo. Nehm ich. Ja. Here, I'm not sure. Maybe I Wenn should er have 4 Schaden played it macht, dann more mildt er so viele defensively. Karten und ich krieg eine von den Gemillten auf die Hand. Oh. Also als Kreatur. Das ist ja viel besser als Nashi. Hm. Aber nur von denen, die gemillt wurden, ne? Mhm. I could have traded with my Unstoppable Slasher. The FOMO would untap probably because I couldn't block it. Which I really don't care too much. Yeah, this way I gave him a huge life swing and cards. On the other hand, I was really afraid of not swinging, eating a removal, and then nothing. So now I'm deciding whether I jump with Nashi Ja, ich nehme das mal. Ja, okay. Dann or I let it mal through, see what 6, happens. 1, 2. Basically, now I put myself at the mercy of Okay, Nashi. ich kann jetzt den Knochenmann oder den Fairy Mastermind nehmen. Du hast eine Handkarte. Ich nehme, glaube ich, den Knochenmann. Und dann spiele ich noch das. Mhm. Und sag go. Angriff. Das wären 4, ne? Und dann würde ich noch 5 verlieren und würde auf 4 gehen. Mhm. Das machen wir so. Peter decides he doesn't want to block, goes down to 4. Yeah. I mill for Nashi, but don't hit anything, so he gets a counter. Ja, +1/+1 Marke. Mhm. Dann But now Turn würde ich. plays the Brazen Borrower, and I think I'm just Ach, ich dead on verstehe board. es lieber nicht. Just needs to adapt. Ich spiele den. Emperor of Bones. Okay. So I had another chance to Dann würde ich in play a den bit more Combat defensively. gehen, beziehungsweise Didn't take Combat it. ran. Dann kann ich das Not machen. great. Mhm. Darf ich das? I mean, I felt locked into trying to put pressure onto Peter so that he makes mistakes. Ja. The Und slasher keeps him den Commander going rein. lower anyway. Hat auf But jeden Fall sehr geholfen. mistakes were made. Zu sagen, dass man so ein Deck hat. Ja, Weil ein Magier verrät nie seinen Tricks oder ja, was. ja. So ist es. All right, so we are ready for game 3. Und aus meiner Perspektive bist du ja der schwarze Magier. mit der Riesenschabe. What? Das war bei diesem Magic, das war so ein Starter-Pack, da war so ein CD-ROM-Spiel dabei. Okay. Und es wurde dir erklärt, wie das Spiel funktioniert. Und derjenige, der das erklärt hat, der hat so einen leichten englischen Akzent gehabt. Funny. Ja. Also ich habe einen Keep. Ich habe einen gerade mal so Keep, ja. Okay. Dann fange ich an. Ja. 18. Ja. Yeah, we resolve mulligans. Alter, den hab ich No in jedem mulligans Game gesehen, here. den Todesriten-Schamane. I can start with the Das Deathrite hast du in Shaman jedem Game again. gesehen. Very happy Ja, about that. So Du bist weit. schon echt richtig viel am Surveillen. And Oh, Peter ja. starts with the Surveillant again. Ah, die Vivi ist in dem Deck schlecht. Die muss raus. Does not like his Vivi.
I have a lot of Damn, ich habe was nicht gemacht, was ich machen muss. I have a lot of MDFCs that are lands. Angriff. Ja, auch. Go. Fetch Jupp. für Schwarz-Blau. Und dann spiele ich. Warte, ich misch gleich. Fall And I get hit by fall again. auf dich. So I now have the decision: do I play a blank Snapcaster Mage, Yeah. which I do. Now it makes it more likely that he hits the lands in my hand. Boom. 2 Länder. 2 Länder, Alter. But in fact, he doesn't hit ich wusste gar nicht, dass man lands, auf but Länder he abwerfen kann. kinda hits lands. Können wir nicht? Nee, warte. Ich tue was ich eigentlich schon Turn 1 machen wollte, was ich aber vergessen habe. Dexian Probe? Nee, Gram. So he also has a grief. Nee, ich kann ja keine nicht schwarzen Kreaturen zerstören. Actually, a good way to play this way, because the grief would have taken another non-land, making it more likely for him to hit lands. I find another land, but this one's more like a spell, so I take away some black mana. Go. Achso, das einmal. And now the Snapcaster Beatdown starts. Ach Quatsch, ich habe hier einen. Oh yeah, accidentally. Ja, stimmt. I guess I tried to play 2 lands. Ja. Go. Dann entferne ich mal das Weiß vor. Now I ping him for 2. Thankfully he has another tap land, so he does nothing on his turn. Down goes the life total. Go. I pick up a force, not doing a lot. Ich habe dafür jetzt Feather Profane. 2 für dich. Oh yeah, and Peter just has another go, which is just fantastic for me. I draw, I think, Preordain, and I think about playing it. But then I decide maybe I just keep the blue card for now. I get into the red zone and Peter goes into the tank. But here's the reason for why he didn't play anything. I think at this point he's on 10. I'm committed to dealing him a bunch of damage. He's on 8, and I think the Deathrite Shaman can do a lot here. Even if he has something to stop my Snapcaster now, which he kind of has. Haste 2/2, wenn die angreift, exile ich die oberste Karte. Ich kann die So he explains Commander card Laelia to me. I have seen it before, but it has so much text. Okay. Also die greift jetzt an, wird 3/3. Ja. And he attacks with it. Although, yeah, she kind of like cannot play the card anymore with it. I keep draining him. Yeah. On the other hand, now Laelia is 3/3 and can block the Snapcaster. I draw with the Saga. Oh. And I mean, if he doesn't handle the Deathrite Shaman now, he's dead in my turn. He finds something. Go. I put him to 2. Now I don't have an attack anymore, because Laelia is 3/3. But I'm pretty confident between the 2 3/3s that I'm between the 2 construct tokens that I'm making over the next 2 turns. And the extra artifact that I might be able to beat him. He Inquisitions me. I found another land. Ja. Kommst du? Nee, Quatsch. Ich leg noch ein Land. Entschuldigung. Xander's Launch. Ja. You got me, Xander. And I make a construct token. Ach stimmt, den machst du ja. Ja, dann hast du gewonnen.
Kacke, dann hätte ich angreifen He sollen. realizes, yeah, he doesn't have place. No, he realizes I have 2 attackers, Ja, and nix. yeah, he now wished that he could Ja, ich hätte auch einen probably have Unblockable attacked with the 2-1er Ala Elia and find something useful. Unblockable 2-1er, was ist das? Der lautlose Hallenschleicher kann nicht geblockt I look at my next card, and it's another funny one. Okay. Ich hätte mit der Saga hier die Very evasive creature. +1/+0 und Ward 1 geben. Ah, On ja. to the next round. Until then, keep singing, keep swinging, GG. my musical friends.